All right, we are ready to get started. So today we are going to be talking. So we're going to be talking about getting permanent residence in the United States status while staying here. Even if you cross the border without permission, and even if you overstayed your visa. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos mientras te quedas acá dentro del país, o incluso si cruzaste la frontera ilegalmente. Now, the two options here are to the VAWA. Let's talk about VAWA. If you have a U.S. citizen or a legal permanent resident spouse, a parent, or a citizen son or daughter who's 21 and up, and they mistreated you or they're currently mistreating you, then this provides you an option to stay in the United States and apply for your own process. And this is completely confidential. Bueno, vamos a hablar primero sobre VAWA. Si tiene un cónyuge, padre, hijo o hija ciudadano estadounidense o residente permanente legal, si es hijo o hija tiene que tener 21 años o más, y este familiar te maltrató o te maltrata actualmente, esto le brindaría la opción de quedarse acá en el país y aplicar por usted mismo a la ciudadanía. Now, this option is available even if you're still currently living with the spouse or the parent or the adult child, and even if you're going through not physical abuse or mistreatment, but this could be emotional as well, even financial. Bueno, esta opción está disponible si todavía vive con el familiar, incluso si sigue viviendo con el cónyuge, padre o hijo adulto, incluso si no está pasando por un abuso físico, sino puede ser un maltrato emocional, incluso financiero o económico. Now, here's what you get with this process is you get to apply on your own. So you have the option, you are in control of your own process. And then you're able to get a work permit, a social security number, and then also a travel document to be able to leave the US and come back for short visits. So it provides you options and flexibility while you're waiting for the green card process to be completed. Bueno, esto es lo que se obtiene con este proceso. Puede aplicar por su propia cuenta para tener el control del propio proceso, puede obtener un permiso de trabajo, un número de seguro social, también un documento de viaje para poder salir de los Estados Unidos y volver a entrar para visitas cortas, todo esto mientras espera que le den su tarjeta verde. So now, if you cross the border without permission, even in the case where you have even a permanent bar, and that permanent bar is related, so that permanent bar means that you left the country after overstaying and then you re-enter the country without permission. Sometimes that results in a permanent bar. If you had a past deportation order and then you came back into the country without permission, that sometimes leads to a permanent bar. The great thing is that there are options to get forgiveness for even the permanent bar in VAWA cases. Bueno, si cruzó la frontera sin permiso, incluso si tiene una prohibición permanente relacionada con esto, por ejemplo, salió del país después de quedarse por más del tiempo estipulado en la visa y regresó sin permiso, esto resulta en una prohibición permanente. Lo bueno es que hay opciones para igual obtener el permiso de volver a entrar y quedarse acá a través de VAWA. Now, the other option I wanted to talk about was what's called T status. So, this is an option that not a lot of attorneys screen for. I do. And this is where you came into the country and you may have been put to work by an individual. It may be an employer, it may be an acquaintance.
It may have been a stranger that you met, and they ended up using and abusing you and not paying you. This is a type of labor trafficking. And if you experience this, then it could lead you to get immigration relief through the T visa. Bueno, la otra opción es el estatus quo. Esta es una opción que no muchos abogados evalúan, pero la abogada Sharifa sí. Acá es una situación en la que la persona llegó al país y otro individuo, sea un empleador, un conocido, un extraño que conoció, lo puso a trabajar, abusa de la persona, no le paga, etc. Esto se llama tráfico laboral y se puede aplicar para algo llamado la visa T. So with this, you're able to get your work permit for 4 years and then a path to permanent residence. So you can adjust status. Now, when you're applying for the T visa, you have an opportunity to be forgiven for a lot of past immigration violations that include entering the country without permission, visa overstays, even misrepresentation, fraud, most types of things that create immigration problems for you can be forgiven with the T visa. Bueno, con esto usted puede obtener su permiso de trabajo por 4 años y luego solicitar la residencia permanente. Cuando la solicita, tiene la oportunidad de ser perdonado por problemas de inmigración pasados. Por ejemplo, por quedarse por más del tiempo estipulado con la visa, por haber entrado ilegalmente. La mayoría de los problemas relacionados a la inmigración pueden ser perdonados durante este proceso. Now, the other thing about this is if you're in another type of situation, not related to an employer or someone to put you to work in their business, but say you were with an intimate partner or you met someone who took advantage of you sexually. And in that case, when they took advantage of you, you also felt trapped in that situation. This can be a form of sex trafficking, and in this case, you could also qualify for the T visa. The person who did this to you you don't need to be married to them, and they certainly don't need to be a US citizen or have any kind of immigration status themselves for you to qualify for this. Bueno, otra cosa sobre esto, otra manera en la que podrías llegar a aplicar, a calificar, es una manera que no está relacionada a un empleador o a alguien que te puso a trabajar, pero digamos, por ejemplo, que trabajas con una pareja íntima o conociste a alguien, una persona se aprovechó sexualmente de ti, te sentiste atrapado o atrapada en la situación. Esto puede ser es una forma de tráfico sexual y puede hacer que califiques para una visa T. No es necesario que esté casado con la persona y no hace falta que esta otra persona sea ciudadano estadounidense para que vos puedas calificar para la visa T. And as I said before, these two options that I talked about today, VAWA and the T, they do allow you to gain status here, even if you came into the country without permission, even if you overstayed your visa. So they're important forms of relief. And if you need assistance, give me a call. The number is in the link in the profile on Instagram. It's also going across the screen on YouTube and Facebook. Go ahead, call that number, and staff will be more than happy to help you to schedule time to go over your situation and get started. Bueno, estas dos opciones, VAWA y el estatus T o visa T, le permiten obtener un estatus aquí en el país, incluso sin ingresos o sin permiso, o si se quedó por más del tiempo estipulado en la visa. Si necesita ayuda con algunos temas, por favor, llamen a la oficina, llamen al número que sale en el enlace del perfil de Instagram, o si no, si están viendo por YouTube o por Facebook, el número que sale a lo largo de la pantalla.
llame, podemos programar un horario para que hable con la abogada. All right, so that's going to be it for us today. But remember that whenever I'm live, you can always put your questions in the comments as well. And I'll be more than happy to answer your questions. I am on here Mondays, Wednesdays at around 12:30 to take your questions and also to bring you topics like this. Bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que siempre hacemos vivos y respondemos preguntas, así que pueden hacer todas sus preguntas en los comentarios y van a tener una respuesta. Estamos acá los lunes y los miércoles alrededor de las 12:30 del horario EST para responder sus preguntas. All right, thank you. Bye. Gracias, adiós. All right, thanks, Noelia. You're welcome, Sharika.